What's good, guys? I'm back with another reaction, and this time to another Smokio song, man. So I've heard a couple of Smokio songs so far, and yeah, he seems like a nice character, man. Like I said in the previous video, the first video, I thought that he wasn't the type of guy that your parents wanted you to look up to or hang out with, but in the second video I did, he did the 111 freestyle, and he just laid it down like, hold up, subscribe. He just laid it down like a true OG, just putting it out there. And this song is actually from 2 years ago. So I saw that he released a few songs one year ago. So I thought that maybe was like kind of a comeback. But he just spat for like I don't know how many minutes straight, but just kept this like long strand of words, and thought, and he probably wove together a pretty significant story about rap and life in general. That's what I assume, but I don't understand it. But just listening to it, I just felt awe and like, I mean, respect for an elder just loving what he does, and trying to show the ropes for the newer generation, and still showing that he got it. Like, he still has it. It's still nice. It's a nice thing, growing older. It's different, but it's still the same. I mean, speaking for myself, I'm just 28, but I think now finally for me things are turning for the better. So I think my 30s are gonna be really nice if things keep on going the way they're going now. Cause I mean, you know, it's a lot of shit. It's just a passage of life. It's just there's just some things you gotta go through. And maybe it doesn't make sense, at that moment, but it's the eventually the puzzle pieces will start to come together. So this is Smokey is featuring this song, and this is a K Max song, right? Peli 100. So I haven't heard a song from him before, but I'm wondering if these guys are like two OGs in the game. This song is booming though, like 8.9 million views 2 years ago. That's crazy. So it's released by 44 Music. So it's not like his own YouTube channel. So I'm guessing that he's signed by a label or some shit like that. But yeah, I mean, it's probably two OGs. Song is 6 minutes long, so it's they probably have a message or a picture to portray. Let's see how it is. Fruity Loops. ඒ ජීවිතේම වින්ද කවුද ආස වින්ද වන්න සැපම නෙමේ ජීවිතේ යාළු තේරුම් ගන්න ඕනි නැහැ මට ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න මම බය නැ මැරෙන්න කියන්නේ යකට ඇහෙන්න මගේ මනෝ කය පාවේ මම නිදයිති කැසිලා නැගිටින්නේ ආත්මය ඇඟට ඇතුළෙද්දි රැප් පහම් වෙද්දි හිතුණ දේව ගොඩක් තෘෂ්ණාව ඊර්ෂියාව වෛරලෙට තුනක් ත්‍රිලෝක පත්‍රය තමයි එකම පිළියම ලෝකාන්තේ මීදුම වගේ අද අලුයම මගේ කාමරේ දුමෙන් වැහිලා වැදිලා නෙමේ යාළු මම ඉන්නේ සම වැදිලා මේ කොළඹ තාලේ තාමත් කලිය වාරේ දාන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ සාදේ කිලෝ ඉලුමනාදේ මම දෙවියන්ගේ හාල් කැවුන දෙවියන්ගේ පුතා බුලට හිතා ගන්න බෑ මේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න සතා පාප මිත්‍ර සේවනය සැපට මෝහනය මොක්ෂය කතා කරුත් වෙන්නේ චරිත ඝාතනය භීෂණයත් එක්ක මට ඇහෙන වින වාදනය සල්ලි පස්සේ අදිපස්සෙන් එන්නේ පොලිස් වාහනය පෙර කළ පිනකට යහතින් ඉන්නේ තාමත් එක දෙයක් වද දෙන්නේ ඔළුවේ හැමදාමත් මම මැරුණු දවසට ආණ්ඩයි හන්දේ හාවත් අහන්න වෙන්නේ මේ වගේ වදන් කවදාවත් ආයේ 44 වෙන්නේ කවදාවත් මලානික පෙදිර යන්නේ උණක් වගේ මාරන්තික කෘතක රදනක බොරු පර වචන දාලා කියන උඹේ රැප් බොක තේරුම බින්දුවයි නම්බුවයි. Right off the top, this guy kind of reminds me of Gucci Mane. You know what I'm saying? Like real tugga, gangsta boss type vibe. With the chain, with the watch, with the coat.
You know, he's just bossing out, right? Just sitting on one of those. It looks like a director's chair. So maybe no, he's older. He's just taking a step back. Just directing shit. Instead of being hands on. But just looking at him, he still looks very alive. And very hungry. And very present. So yeah, yeah, he's intimidating for sure, man. බම්බුවයි ගැල්ලපීමක් නෑනෙ කොල්ල උඹයි උඹේ සින්දුවයි තේරුම් අරන් ඉන්නේ දැන්න කාගේ තැටි බොරුව මව පාන උන්නේ රටේ තොටේ සමාජෙ වැඩි පේන මානෙ නොපෙනිලා යන්නේ හීන මානෙ හිතේ තියෙන ලොකු මානෙ නිසෙවෙන්නේ අවමානෙ තේරුම් ගන්න බෑ ගැඹුරු වැඩි නිර්වාණය ශනික කෝපය ප්‍රතිඵලය දුකයි අවසානයේ සෝවාන් සකෘතගාමි අනාගාමි අරියත් බුදු ගුණ බුද්ධ ධර්ම රැවුද විශ්ය තවමත් හිටිය විදිය නෙමෙයි යාළු ඉන්න විදිය වැදගත් හිත කය මනස පව්කාරයි කාගෙන් හැංගුවත් මං ඇත්තයි කියන්නේ අවංක අම්මට විතර වෙන්න කවුරුත් අදලම නැද මට මම විතරයි හිත රිදිල්ලා ආදරේ තප්පිරියයි විශ්වාසෙ තප්පිරියයි මදු විතනම් පිරියයි හා ස්තුති දෙවි යන්නේ දුන්නට තව දවසක් පරි. This beat is hard though, it feels like that kind of strict father, telling you, man, like sit down, man. You gotta sit down, man. It doesn't come that easy, man. You gotta put in some work. That type of guy, man. This is heavy. වාසි හිරගේ බබල ඉන්න පිරිසක් සැලෙන්න එපා යාළු වෙනවා එක මොහොතක් වෙච්ච දේ පතේරුම් අරන් යන්න අලුත් ගමන කාටවත්ම පෙනෙන්න නෙමෙයි Tamanට දැනෙන්න කරන මිනිහා කියවන්නේ නෑනේ කාට තැහෙන්න පුරුදු වෙයන් හැමදේම හොඳ පැත්ත දකින්න මම වැරදි පැත්ත දැකේ නැහැ වගේ මග හරින්නේ මට ඕනේ නැති ප්‍රශ්න ඕනේ මනසට නිදහස මානසික ආතතියකින් නිතියයි උඹේ හිස ආශාවේ නෙමෙයි සැපතිනේ නිරාශාවේ රෑ ආකාශේ දියා බල මනෝලෝකේ පාවේ කෙවිලා යන්නේ මේ සූස්තිම දවස් මම වෙනස් උනේ නෑ උනේ සමාජෙන් දුරස් මම මගේ පාරේ යද්දි වෙන්නේ පහරස් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කාටත් කලේ නෑ මගේ ආත්මය උගස් මැක තාම තින්නේ ගේමේ කාට පදිරින්න නෑ කාට කඩේ යන්නේ නෑ මම කරන්නේ මට ඕන දේ මම නවතින්නේ නෑ කාට නවතන්න බෑ කලේ ඉන්නේ තාම තුඩ බුලට ලං වෙන්න බෑ ගල් කිස්ස බඩු විට මාලිග වත්ත ග්‍රෑන්ඩ් පාස් කෙසෙල් වත්ත කොළඹ මොකද වෙන්නේ දොන් දිනුක තනුක චාපනාන ජොනි අම්ම පැතුම් යාලෝ ඉන්න කොළඹ වටේම කොළඹ රැප කවද හරි මැරෙන්නේ සැපේම තිබ අඩියක් ගානේ ඇහුනේ මට මිනි කටු පෑගෙන සද්දේ ඇසරිදි හිටිය මං කනත්තේ කොතනද මං වරද්ද ගත්තේ මං කොහොමද දන්නේ ඒ කාලේ මන් නැමව තඳුරන්නේ මේවා මන් නෙමේ කලේ මොනාද ඔමන් තමයි කලේ ඔළුව ඇතුලේ ඉන්න සතයි කරව ගත්තේ මගේ අවසර ගත්තේ නැව්වෙද්දි සමාව ගත්තේ නැව්වෙද්දි කඳු පරද පාත්තුන්නේ නැබල්ල බුරද්දි එක පාර මගේ වගේ ඇවිදින්නේ කොහෙ බැස්සා කඳු පිටින් හොදන් එන්න නාකපන වැස්සක් වගේ ඔම වෙනස් තියන්න වතුනක් කැස් ඉන්නේ අගිස්සේ ස්මෝක් පිස්සුවක් පුරවන හිටස් කාසතුද මාසා දෙසි බැස්මක් එලි සමය විමට කළ මැස්මක් අචුර උල්ල පසට දැම්ම හිස් වැස්මක් මම ජරවක් නම් උඹලා නිල මැස්ස නැදිවස් නැවිදින්නේ රැස් නැතින දෙවියන් පොත්තල විතරයි දැක්කේ හත් පෙතිමල් මගේ උන්ට විතරයි ගැම්ම දිලි සෙදිමක් එරියන් කිව්ව කරලට මාව පෙනියන් හැරෝම් ලක්ෂය පිළියම්දල හන්දිය එතනයි මුල්ල ඒකයි තමත් නැකාට භක්තිය කොල්ලම යරන් එන්න මල් වට්ටි රැප් සෙල්ලමට දාන්න යන්නේ පාටි වලංගුයි වන්දිය මුරුගම් බලා පීනුව කොච්චර සැර වුණත් ගන්දිය විකුටි මායාවෙන් වෙලුණු යුගය අවසන් විය සිංහසනේ මගේ ආයේ දෛවේ උදුරංගිය ලුල වල්ලේ නැති නිසයි කනේ දැම්මේ සිද්ධිය ඒකයි ආවේ ගලවන් කොටු කරලා තිබ්බ බිත්තිය හිතන දෙයි කරන්න එපා මට ඉර්දිය උඹලා මාව දන්නේ ස්මෝකනේ මම උගේ පිල්ලිය ආසෙන් පොළොට වැටුන්නේ මම වැටුනේ පොළොවෙන් අහසට ඇත්ත මේකයි ඇත්ත එද්දි බොරුව තිරෙන් අහකට පරණ දේවල් වලට කරුණු නැනි දහසට පුළුවන් නම් ගනින් ආයෙ තොටුන්න මගෙන් අහකට ඔපු නැති රපු නැමේ මගේ සෙල්ලම මගේ ගේම කැප කරලා ඉවරයි දැන්නටම මුළු ජීවිතේම අමතක වෙලා නෑ තාම මතකයි මට හැමදේම මීටර හිටියේ හැමදාම මීටරේ හොඳට වැඩ තාම වැඩ දන්න ස්මෝක ගැන තාම ඉන්න මට හමුදාවක් දුක දන්න සැප දාන ඉස්කෝලේ ලුම්බිනිය වාසි බෝඩරේ ඇලගාව එක පතේ කාපු උන්ට ආදරේ හැමදාම වැරදි වල ණය ඉල්ලන් කරුමේ පස්සෙන් එනවා මගේ යාළුව කවුද හතුරු කවුද ඔක්කොම මුණු එක වගේ අත ඉඳි කියන්න බෑ යන්න පුළුවන් හිට වගේ එකයි විඳින්නේ ජීවිතේ මම වගේමයි කොල්ලත් මගේ අම්මයි දුන්නේ පන්න මට තාතයි දුන්නේ නම ඉතින් මම ගණන් ගන්නේ නෑ වෙන උන්ගේ බන කන එපා කන බෙරිලා ඉන්න තම දැනගත යුතුයි නන්න පමණින් තම විරාම සමාව කලාතුරකින් ලැබෙන්නේ දෙවෙනි පාර දුවිලි හුලකට අම්මතරව හොඳම පාඩම ඉගෙනුවේ පාර හුරු පුරුදුයි මං
මං ඇවිදින්නේ නිදහස් සර හුස්ම ගන්නවා දැනෙන්නේ ගෙන්ද ගම් පොළවේ ඉඳගත්තාම කොළඹ රස්සෙත් එක්ක උන්න හොඳම සහල්ල වෙලා මම වගේ කවුරුත් නෑ ලංකාවේ තාම පහළ වෙලා ටිකක් සරල වෙලා ඒ තාම පරණ කෙනා මං අලුත් වෙද්දි මුන් එක තැන පරණ වෙලා කියන්න කෙසේ කිව්වත් අසන්න ඇසිය යුතු සියෙන් මම දැල්ලි පිහියෙන් කිරි කද්දි උඹලා අවසියෙන් දමසියෙන් වෙනන්න වෙන් කරලා කිරි දියෙන් උඹලා හිතන කොට ස්මෝක අඩි ගානක් ඉදිරියෙන් මං තනි කොඩියා එකට කෑවත් බොක්ක වෙනස්සේ උන් කුමට සුද්ද සිංහලෙන් කිව්වොත් ඉන් සුක්‍රාණු සුනක ඩෝල් ජාති මෝල් ජාති බොන්න මන් දැන් උන්නට ඇම් බැක්කෙත් නැති කැටයන් එක ආයේ මත් උඩට Yeah, yeah, yeah. 44 music. Black Dog Bone. Haha. Murder Dog. Peli 100. Yeah, man, this is some OG shit. Like, the OG, like the OG type of music video. So they just spat like straight bars for 6 minutes, like 3 minutes each, I would guess. They both have a different vibe. But yeah, man, it's beautiful. I mean, you can see like triumph, you can see victory, like over the shit, and like over everything, rough. They made it. They climbed up their own ladder, and they made it to the other side. I mean, that's inspiring. Hey, yeah, man, you gotta be able to stand up to them to be able to get to the same side, man. You gotta be fearless. You gotta be fearless. You gotta be hardworking. You gotta be dedicated, man. I mean, that's just the life of any man, really. Any man who wants to see success in their lane. And you gotta stay in your lane too. I mean, you gotta accept that you are who you are, but there's a path that is specifically made for you to follow, with a specific set of rules that you should follow when it comes to your own life. Like, and it's beautiful, and that's just a message that I'm getting, like with this. And you can't have it, but I mean, at the same time, at the same time, like, put up or shut up, like, go hard or go home. I mean, and going hard means, I mean, it could mean just starting a little by little bit, just not stopping, just keeping on the momentum, and just like keeping on the same path, not being strayed away by traps, by temptations, by yourself or by others, by maybe girls, or whatever it is that might, take your time. Like, spend your time on your gains, spend your time on yourself, like on evolving yourself. And that doesn't mean being like greedy, being selfish, being all those bad traits. I mean, just even like, cause that's what just what I think. But you see these guys. I don't know exactly what they're saying, but seeing. I mean, they got money, they got success, but I don't think. Of course, you have to like face challenges and obstacles on your way, but I don't think they climbed over their opponents and their peers through using dirty measures, as stealing and doing bad shit. I just think they do it by keeping it straight, because keeping it clean, keeping it straight, like focusing on your goals, minding your business, and you're gonna see good things like attracting to you, instead of trying to hit quick licks, just for the just for the time. You gotta choose things that work in the long end. And for these guys, I don't know how long K Max been in the game, but what I saw from Smokio, he had I think he's been in the game for a while. So I mean, these guys probably have a lot of wise words to share, and like a lot of
key pieces to success in life. That's what I believe. So I think, I mean, I think a lot of rappers get, misportrayed as being, gangsters, or, I mean, motherfuckers, and they might be, but I think most of them are really nice people, actually. Yeah, man, but that's inspiring, That's inspiring. Even though I don't understand, what they're saying, it just gets me thinking about, my own life and my own trajectory, and where I'm going and what I want to do. So I mean, and that's love. That's love, man. So yeah, man, good video. Uh, Good. The beat was banging too. Thanks for the suggestion. Please send me more, and I'll get right on it as soon as I can. Peace out.